clean it. Naona ukishamaliza ku clean, ikiwa chafu haitachoma hata kama imekuwa watu namna gani, itachoma. So you clean it. And ukinunua ikiwa mpya, this one simenunua ikiwa mpya, usianze tu kuitumia tu hivyo. Weka kwa power, let it heat, then use the solder wire to tin the tip. Hiyo umesikia vizuri? To do what? Tin the tip. Na ukitiza itakaa permanent hivi, itakuwa ikikusumbua, ni kupanguza tu kidogo alafu naendelea. Sawa? Sasa niliambiwa una test na mdomo. Sikiza mdomo kwa mdomo hapo. Sikia moto kiasi. Then utakuwa na chama. Hiki inachoma kiachilia. Hata haiti vizuri. Utakuwa na test na solder wire kama imehiti na unaanza kuile. Sasa hizo nafaa mask. Kama hiyo moshi hiyo ni poison. Kwa muda mrefu ukifanya soldering unafunguza miaka yako. So unafanya nini? Tumia mask. Unafunika mapua yako vizuri. Then ikisha heat, you heat the joint. Naona joint yetu hapa ni nini? That track and the pin of the cobble sindio? That is our joint. So you hit both cobble and pin na track sindio? Then ikiwa imehit, utaona tu kale ikibadilika pale, unajaribu hivi. Naona sasa ingehit vizuri, ingehit track. Ukihit track unaona vizuri vile. Umeona? Kameshika ama kajashika? Kameshika. And then the other one, you hit the joint. Then unaweka tu, unajaribu tu ukiona ina you hit the joint. Then usiachilie kai mingi sana hapo ndani. And then you are point kutengeneza what we call dry joint. Kuna mtu anataka kujaribu? Jaribu. Put again, ndio. Kisha melt, unaleta hiyo hapo. Tena nasaka. Narudia tena. Leta hapa. Kisha melt. You suck.